kale tubanirizaako nnyo yonna gye musinziira okuba nga mutulaba. Tugguse ne program GYAKO-OBUCU olunaku olwaleero lwa bbalaza era nga manyi mwenna gye muli weekend yabagendedde bulungi. Abo abagifunyemu ebizibu naddala banaffe ab'embaale tubasaasirako, n'abalusuddemu akaba tusaba Omukama emyoyo gyabwe agiramuze ekisa. Tulina ekigambo kye tutera okukozesa nti eyo ye Uganda. Kati twayize Uganda olemwa. Bannange temukkiriza kumanyiira kye twaliise ekintu ekibi oba ekitatusaanidde. Buli lwe tugezaako okunomalizinga embeera twesanga mu buzibu bw'otalabanga. Kubanga you can imagine enjegange yagudde embaale nga tewali wadde ka ambulance, tewali wadde ka helicopter, tewali wadde kamotoka ka fire. Leero mpulidde omuwendo gutuuse mu bantu 20 n'omusobyo. Naye abo be batono b'osobola okulabisa amaaso kubanga tetulina any other equipment esobola kutunula mu toseeryo oba mu bifunfugu. Wayinza n'okubaayo abakyali abalamu singa tubadde n'ebikozesebwa nga baali badde bataasibwa. Naye jjukira ebikozesebwa biri Kampala kubanga gavumenti eri Kampala. So nga Mbaale yali badde ne gavumenti ewedde emirimu. Amazima Mbaale yali badde nga buli kikozesebwa bimotoka bya fire, zino ambulance, bano bazinya moto biri Mbaale, naye birina kuva Kampala. Kati mbulira omuntu awo asobola kutaasibwa atya? Eyo ye federo gye tusaba nti Mbaale wali baddewo ebive Bukedya oba Ebukedi ababaliraanye, wali baddewo ebive Busoga ababaliraanye, wali baddewo ebive Teso ababaliraanye. Ebyo byonna nga bigenda kuyamba ku njege yaguddewo. Naye olw'okuba nti tuli mu unitary system, buli kimu kiri Kampala. Mwabali eyo mwe mumanyi oba mufa mufwe. Kyova olaba nti buli asimattuka n'avaayo eyo n'ajja e Kampala eri taddayo. Kyova olaba nti bannabyabufuzi for their safety aba akiikirira Mbaale naye ng'abeera Kampala. For safety aliraana amalwaliro, aliraana fire brigade. Lwaki tetussa kimu ffenna nga bannayuganda ne tugamba nti twagala nkola ya federo? Tujje ebintu ebimu kubanga ono ekibimukozesa kati unitary kambabulire lwaki badikiteta bajagala kubanga mwenna muba wamu ne basobola obba controllinga in case of anything. Kyobula Museveni bwe bamuteekawo okwekalakasa nga abagoba mu kibuga ng'ekibuga akiggala. Wayita akaseera mpawo kaaga nga mugonze musobole okudda mu kibuga mukole buli kimu yakiteeka oba mwe mufa akanyigo mwe mumanyi. Naye abaayo omuntu omu mumuwa muti obuyinza obwo bwonna ne tusirika busirisi just like that ng'ate tumanyi system eyinza okusaasaanya buli kimu. Mulowooza abantu abo baalifudde amatabaago singa tuli mu federo? Singa Mbaale kati yafuna dda solution ya buduuda oba ya Mbaale abantu abasula omwo mu nsozi, singa solution weeri, naye solution balina gisaba Museveni. Bw'aba Museveni takkiriza nothing. Kati obulamu bwaffe ffe kennyini twabuwaayo.
Bannayuganda muzuukuke. Leero kino ekituntundu kya program kya 53 ndowooza twakozemu ensobi mu kuwandiika abali ku Facebook. Ndaba wano bacomplaininga nti balabye 42. Yes. N'omugezi awuwa. Oyo nno jjajjange mugezi. Naye kansuubire nti Bannayuganda kino kye mbagamba mukitegedde. Era mugenda kiteekako essira okulaba nti tuva mu kanyigo omuntu ono ke yatuteekamu just olw'okwagala okutufuga. Nti bw'aba ayiye militale kiwedde, Mbale talina kutwalayo, Ewuwa talina kutwalayo, Ewuwa talina kutwalayo. Naye ng'ebyo byonna bya tiyaggaasi bya unitale, ebyo byonna by'okulwanyisa byagula bya unitale. Mu federal temwetaaga anything. Mukimanyi nti Switzerland terina magye, terina yadde poliisi. Oba ekyo temukimanyi? Mugugolinge mu birabe ebintu ebyo mumanye. Tetujja kwetaaga abo ba crime preventer mu federal. Tetujja kwetaaga ogugona muyolero gw'amagye gwe bali mu kuwandika mu federal. No, tetujja kwetaaga poliisi eyo yonna mu federal. Ate bagenda kuba bakola ki? Eriyo omuntu ayinza okulumba okuteeka olutalo mu ggwanga lye. Gyali okujjako abo bannaffe abatuusi bo Mukama yabatonda atyo, oba they are human being or not, I don't know. Kubanga abamu bagamba they are devils, abalala bagamba nti anyway, omutwe gwe twataddeyo olwaleero gwagambye nti short of words, amazima short of words. Tweyongerayo ne confidential agreement between VCT, WCT and BLB ezalikinga, era nga kino kituntundu kyakusatu ekyendagaano eno. Amazima eno olwaleero katugimalirize ate tukwate endagaano endala okutandika n'enkya. Omubala gwagambye eki? Omubala gwagambye nti therefore whatever you have spoken in darkness shall be heard in the light, and that which you have spoken in the ear in closet shall be proclaimed on the housetops. Eyo no Luka, genda mu Luka esura 12 akanyiya ko kusatu gwamanyi Bible ojja kusangayo ekyo. Also, my brothers and sisters, let your heart not be troubled when the Son of a Man is about to come. When you are soon to receive salvation, there will come false prophets to distract you from the truth. Don't listen to them. Ogwo gwe mubala. Kakati eno ye preamble yaffe ey'olunaku olwaleero, njagala muwulirize. Kasana nno leero keme mudde, era bwe mundaba nsaza bibatu wano temwebuuza. Ka degrees kazzeeyo ko waggulu ddala, ate engeri gye njagadde okujjira mu bajjolobero kayati nina ogguma n'ekyo ekinaalabikawo. Eno endagaano gye mulaba wano, njagala mumpulirize bulungi. Eno endagaano tugimaliriza leero, ate tukwate endala. Naye mulowooza abantu tebatandiza okwekwata ku bisubi? Wali ogenzeko kuwuga nga tomanyi kuwuga, n'otandika okukwata amazzi ng'olowooza nti okwata bisubi oba mpagi? Kati nno ndaba nze nga bannaffe saawa eno balabika batyo.
eri omuntu abbira mu mazzi ligamba, njagala owulirize bulungi, tutandise program. Bw'olaba omuntu ng'abbira mu nnyanja ng'akwekwatako, tokkiriza kukwekwatako singa olaba nti tojja kumutaasa, kubanga obeera naawe ojja kufa naye. Ekisingako muleke afe lulwe. Mwabali wano era nammwe abampuliriza ategedde kino, leka ababbira ku ssaawa eno bafe bokka. Mbegayiridde bakadde bange abankubira essimu, please muleke abantu bano babbire bokka. Atantegedde weekuumire wano okutuusa programu eno lwenaggwa ogenda kukitegeera. Naawe ojja kuvaawo otegedde. Wano kizibu okuleka student nga tategedde. Twakoma ku katundu k'endagaano eno oba ku kitundu ky'endagaano eno ekye-11 ekyali kigamba nti okuwaaba era n'entaputa y'endagaano oba the law, amateeka agafuga endagaano eno egoberera amateeka ga England ne Wales. Kakati olwaleero tutandikira ku section 12 oba ekitundu ekye-12. Wano nno waliwo dispute resolution, obutabanguko oba obutakkaanya bwonna obusibuka mu ndagaano eno oba obukwatagana n'endagaano bujja kugonjoolwa mu nkola oba mu mitendera egirambikiddwa mu katundu kano. Njagala muwulirize. Any dispute arising out of all relating to this agreement shall be resolved in accordance with the procedures specified in this section, which shall be sole and exclusive procedures for the resolution of any such disputes. Katutandika n'akatundu akasooka mu kitundu kino ekye-12 eky'endagaano eno. Waliwo negotiation, okuteeseganya. Parties zijja kuteesaganya mu mutima mulungi okusobola okumalawo obutakkaanya singa bunaabeera bubaluseewo. The parties shall attempt in good faith to resolve any dispute arising out of all relating to this agreement promptly by negotiation between the parties, party emu oba endala, okuwa endala akawandiika akakwata ku kwemulugunya kwayo okutasobola kugonjoolwa nga parties zino zikyaddukanya emirimu. Any person may give the other party written notes of any dispute not resolved in the normal course of business. Mu nnaku 15 nga party emaze okuwa notes, party efunye notes ejja kuddamu mu buwandiike nti efunye notes. Within 15 days after delivery of the notes, the receiving party shall submit to the other a written response. Ekiddibwamu era ne notes eno ejja kubeera nga erimu ekisooka kiki party kyerowooza era mu bufunze erambike okwemulugunya kwayo. Ekyokubiri, eri era n'ekifo omuntu anakiikirira party emu okuteeseganya kuno kyalimu mu party eyo. The notes
and response shall be include A statement of that party's position and a summary of argument supporting that position, and B the name and title of the person who will represent that party and of any other person who will accompany the party. Munaku amakumi asatu oluvannyuma lw'okufuna notice, parties zijja kutuula mu budde obulambiddwa mu kifo ekikkaanyiziddwako ensonga zigonjoolwe within 30 calendar days after delivery of the initial notice. The parties shall meet at a mutual or a mutually acceptable time and place, and thereafter as often as they reasonably deemed necessary to attempt to resolve the dispute. All reasonable requests for information made by one party to the other will be honored. Okuteeseganya kuno nakwo kulina okukuumibwa nga kwakyama nnyo. All negotiations pursuant to this clause are confidential and shall be treated as compromise and settlement negotiations for purpose of applicable rules of evidence. Tugenze ku katundu akokubiri mu kitundu ky'endagaano kino oba ky'endagaano eno 12 waliwo mediation. Singa enkaayana zino teziggwa na kuteeseganya nga bwe kirambikiddwa mu nnaku 45 ate zigenda ku mutendera omulala ogwa mediation. Wano parties ziyingizaamu omuntu omulala ajja okuziyamba okubeera omutabaganya waazo, era ono alina okubeera nga talina kyekubiira. Kyokka mediations zino zijja kukolebwa okusinziira ku mediation rules of the DIFCLC Arbitration Center. If the dispute has not been resolved by negotiation as provided herein within 45 days after delivery of the initial notice of negotiation, or if the parties fail to meet within 30 days after delivery, the parties shall endeavor to settle the dispute by mediation in accordance with the mediation rule of the DIFCLC Arbitration Center, which rules are deemed to be incorporated by reference into this clause. Unless otherwise agreed, the parties will select a mediator from a panel of neutral certified mediators. Akatundu akokusatu, arbitration, okugonjola enkaayana, obukuubagano bwonna obuyinza okuva mu ndagaano eno oba obuyinza okwekuusa ku ndagaano eno oba obwekuusa ku ndagaano eno nga mwotwalidde n'okumenya endagaano byesaba oba okusazaamu endagaano ebitagonjoddwa mu nteeseganya nga bwe tulabye waggulu mu nnaku 45 oluvannyuma lw'entandikwa y'okutabagana oba enteeseganya zino bijja kugonjoolwa nga bigonjoolwa mu nsalawo entuufu. Any dispute arising out of all relating to this agreement, including the breach, termination of validity therefore or thereof, which has not been resolved by mediation as provided herein within 45 calendar days after initiation of the mediation procedures,
of procedure shall be finally resolved by arbitration, provided, however, that if one party fails to participate in either the negotiation or mediation as agreed herein, the other party can commence arbitration prior to the expiration of the time period set forth above. The number of arbitrators shall be, and the arbitration shall be governed by the rule of the Dubai International Financial Center, DIFC, London Court of International Arbitration, LCIA, and judgment upon the award rendered by the arbitrator may be entered by any court having jurisdiction thereof. The place of arbitration shall be within Dubai, United Arab Emirates. The language to be used in the arbitration shall be English. The governing laws of this agreement shall be the law of England and Wales. Kakati wedda muwulira nsoma ekigambo DIFCLCIA, baddira ne bagamba nti amateeka aganaafuga arbitration gajja kuba ga Dubai, United Arab Emirates. Kakati buli kimu kirina amannya gaakyo mu nsi eyo. Kati age Dubai gayitibwa Dubai International Financial Center, nti kyekifo ekijja okutuulibwamu, naye ate ekyo kiyitibwa DIFC. Then amateeka ganaagoberera arbitration eno gajja kuba ge London, agamanyiddwa nga London Court of International Arbitration. Kati ekigambo ne kigattibwa DIFCLCIA, tewali wano Uganda weevunaanyizibwa. Tewaliiwo kantu konna kayina kukolebwa Uganda. Wulira ejjooga eriri wano, wulira obubbi obuli wano, wulira obunnanfuusi obuli wano, nti endagaano eno yali yakyama to extent tewali kisobola kujoogerwako wadde okugiteesebwako mu ggwanga Uganda oba Buganda. Byonna byalina kubeera okumpi ennyo Dubai. Ate nga nayo abatudde amateeka g'Ebungereza ge gabafuga oba ge gafuga ebinaavaamu byonna. Tugenze ku section ya 13, confidentiality, non-disclosure. Muwulirizeewo bulungi wano. Endagaano eno yakolebwa Buganda Land Board, mujjukire temwerabira. Era ettaka lyammwe lyonna kati liri mikono gya ndagaano eno. Buli alina ettaka mu Buganda. Confidential information kitegeeza ebintu byonna oba buli kintu kyonna ekya Viva oba ekya WCT nga muno mwotwalidde technical data, ebyama, ebyamaguzi, research n'ebirala. Confidential information means any proprietary information of Viva and WCT. Wano muwuliddewo Buganda? No. Bano balinga be balina ebyama byokka. Kakati olw'okuba nti bino ebyama bya Buganda byonna byaweebwa Viva, byaweebwa WCC on behalf of WCT on behalf of Viva. Ebintu byonna okuva mu 1800 ebikwata ku ttaka lya Buganda tebimentioningibwako anywhere. No. Confidentiality kati ekwata ku Viva na WCT. Buganda wano teyogerwako. Bagamba nti technical data n'ebyapa bya Buganda byonna nga mwe biri n'endagaano ez'olwenda n'ez'olunaana mmeka, trade secrets,
all know-how, including but not limited to research, product plans, products, services, customers, customer lists, market, software developments, inventions, processes, formulas, technology, design, drawings, engineering, hardware, configuration information, marketing, finances, or other business information disclosed by Viva or WCT, either directly or indirectly, in writing, orally, or by drawings, or inspection of parts or equipment. Naye basajja mmwe mayiga ne Kiwalabi. Kano ke katundu akasooka aka section 13 y'endagaano eno. Buganda Land Board tejja, wuliriza bulungi, mu budde obw'endagaano eno era ne mu budde obw'emyaka ebiri ng'endagaano eno emaze okuggwaako oba okusazibwamu, tejja kukozesa confidential information ya Viva oba WCT ku lw'ekigendererwa kyonna okujjako nga kino kigenderera ku ebyo ebikwata ku kukola emirimu egibadde gitambuzibwa parties zino zombi. Buganda Land Board will not, during the term of this agreement and for a period of 2 years after its expiration or termination, use Viva or WCT's confidential information for any purpose whatsoever other than the performance of the service and the direct support of the project, or disclose this confidential information to any third party. And it is understood that said confidential information shall remain the sole property of Viva or WCT, as the case may be. Information yeno eyenkiso yonna mu ndagaano eno eweereddwa Viva kabibe nga bya Buganda, naye nga mu budde buno obw'endagaano biweereddwayo WCT oba ne biweebwa Viva, ng'endagaano tennakolebwa era nga bwe kirabika mu bujulizi obuwandiiko oba Buganda Land Board bwerina. Confidential information does not include information which is known to the Buganda Land Board at the time of disclosure table by Viva or WCT as evidence by written records of Buganda Land Board, or which had become publicly known and made generally available through no wrongful act of Buganda Land Board, or has been rightfully received by Buganda Land Board from a third party who is authorized to make such disclosures. Nga Viva tewadde kusalawo mu buwandiike, Buganda Land Board tejja butereevu oba ng'eyita mu bantu abalala kwanja oba kubuulira muntu yenna nti waliwo endagaano ey'ekika kino eyakolebwa yadde okutegeeza omuntu yenna nti Buganda Land Board erina endagaano ey'ekika kino oba ey'ekika nga kino wakati waayo ne Viva. My goodness, did you hear that? Mayiga ne Kyewalabye
bwe mbagamba nti basula ku toilet kati wakana mpola nakugambye gwe n'atategeera ogenda kuva wano leero ng'otegedde. Okutegeerako ne bwe kuba kutono nga kwa Mungu ogenda kuva wano leero ng'otegedde Mayiga ne Kiwalabi kye baliko. Eno endagaano teyalina kufuluma kugambibwako muntu yenna including omanyi mmwe temumanyi including Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owokubiri. Bonna tewali kati ono bwabanga mwali oba ali ku lisiti kakati gwe totawaana. Ono bwaba talina kumanya kakati ate gwe alaba wano kati UNN totawaana. Ate kakati oli kondakita dereva mukyamye ku bucyo owulidde asaba byenda gwokola otya kondakita tosaba busa. Kakati olaba baali tebaagala ono amanye naye ng'ate bye bakola bibye oba bye bateeka mu ndagaano bibye. Kakati ate gwe zinkulubusa ali wano alaba UNN musajja wattu ne mukazi wattu. Tewali muntu yenna alina kumanya era kakati gwe ali wano weesuneka ategedde ku ndagaano eno ng'ekyagenda mu maaso. Without Viva's pre-written approval, Buganda Land Board will not directly or indirectly disclose to anyone, including Ronald Muwenda Mutebi II, the King of Buganda, the existence of this agreement or the fact that Buganda Land Board has this arrangement with Viva International. Kano ke katundu ak'okubiri ak'ekitundu eky'ekumi mu ndagaano eno. Buganda Land Board ekkiriza nti VCT ne WCT bifunye era gye bijja kufuna okuva mu third parties zaabwe obubaka obusobola okubayamba okuddukanya project yeno. Buganda Land Board recognizes that Viva and WCT have received and in the future will receive from third parties their confidential or proprietary information subject to a duty on their part to maintain the confidentiality of such information and to use it only for certain limited purposes. Buganda Land Board ebanja oba erina ebbanja ku Viva oba WCT era ne third parties zaabwe mu kiseera nga project etambula. Obuvunaanyizibwa bw'okukuuma ebyama bya Buganda Land Board buteribiri awatali kubibuulirako muntu mulala yenna kaabe kabaka wa Buganda oba ekitongole kyonna kakibe kya bannamateeka oba ekyankoba za mbogo. Buganda Land Board agrees that it obeys Viva or WCT as the case may be, and such third party during the term of this agreement and for a period of 2 years after its
expiration or termination a duty to hold all such confidential and proprietary information in the strictest confidence, and not to disclose it to any person, including Kabaka Ronald Muwenda Mutebi, or any firm or corporation, or to use it except as necessary in carrying out the service and the direct support of the project, consistent with Viva and WCT's agreements, which such third parties. Nemulowoze byama bino byamachi. Katweyongereyo ne program. Kano ke katundu akokusatu akendagaano mu kitundu ekye13 oba section 13. Oluvannyuma ddala ng'endagaano eno ebbanga lyayo liweddeko, obanga esaziddwamu, obanga Viva esabye, Buganda Land Board ejja kuwa Viva byonna ebintu bya Viva era n'ebya WCT. Kuno kwoteeka ne confidential information mu buwandiike ebibadde mu mikono gya Buganda Land Board. Upon the expiration of termination of this agreement, or upon Viva's earlier request, Buganda Land Board will deliver to Viva all of Viva's and WCT property or confidential information in tangible form that Buganda Land Board may have in Buganda Land Board's possession or control. Akatundu akokuna mukutuukiriza obukwakkulizo obuli mu ndagaano eno kijja kubeera kyetaagisa parties okuwaŋŋana amawulire agali confidential. In carrying out the terms of this agreement, it may be necessary for the parties to provide proprietary and or confidential information to one another. Mu ngeri eno okuweebwa kw'amawulire gano oba obubaka kujja kubeeranga kugoberera enkola n'obukwakkulizo obulambikiddwa mu ndagaano oba mu NDA, non-disclosure article. In such event, the disclosure and use of all proprietary and all confidential information shall be in accordance with the terms and conditions of the mutual non-disclosure agreement in the form to be set forth. Non-disclosure agreement, mujimanye eyo endagaano, which will be executed by the parties upon execution. Such non-disclosure agreement, it will be incorporated by reference as a part of this agreement. Ebiri mu non-disclosure agreement bisobola okulabibwa gavumenti, agency yonna, ekitongole oba omuntu sekinomu singa wabeerawo okukkaanya wakati wa parties zonna zino zombi ku ndagaano eno. The contents of the National Disclosure Agreement may be shown to any government agency, entity or individual only upon the mutual consent of the parties to this agreement. Section 13 yekomyawo tugenze ku section 14 kansubira ogoberera gwe munanga ali wana alaba UNN okubeerawo survival njagala mugiwulirize okusattulula kw'endagaano eno tekujja kusukooba kukosa biki parties ze birina okukola nga bikolebwa okukuuma ebintu bya parties information era nga bwe birambikiddwa mu katundu akagerekeddwa ng'ennyongereza ku ndagaano eno ng'ennyongereza
nako tukalina era tugenda kukatunuulira era akatundu kano akakola ng'ennyongereza ku ndagaano eno oba akawandiiko kano ke bayita non-disclosure agreement. The termination or expiration, expiration of this agreement shall not surpass or supersede or affect the obligation of the parties with respect to the protection of proprietary information as set forth in the annex non-disclosure agreement between the parties, which non-disclosure agreement shall survive such termination or expiration and remain in full force and effect. Section 15. Ebikusike kiyite mu luzungu exclusivity. Kano ke katundu akasooka ak'ekitundutundu ekye-15 eky'endagaano eno. Endagaano eno katugizzeewo yiino yakolebwa abakulu abo ababiri. Abasajja bano mugenda kwekwekawa abasajja mmwe. Famire zammwe mugenda zirekawa. Bannange mulekedde famire zammwe ebikolimu bino bye tugamba nti ku luno buli anaakiikirira ekitundu kye mu lukiiko lwe twogerako kikaakyo kye kiba kikusindika. Kubanga amazima sirowooza singa kati twali tulonda Katikkiro nga kikaakyo kye kikusemba, ab'omutima simanyi nti mwalisembye Mayiga in first place. Bw'abanga ddala yena wa mutima, sirowooza nti ab'Ekkobe mwalisembye Kyewalabe Male bw'abanga ddala awakkobe. Kubanga abantu bano ebintu bye bakola bannaye tebiragira ddala oba bye baakola nti balina ne kye baagaliza Obuganda bwonna. Naye gwe omuntu Omuganda oyinza okukola ebintu ebifaanagana bwe biti? Muwulirize exclusivity y'endagaano eno oba ebikusike by'endagaano eno. Akatundu akasooka kagamba nti endagaano eno ya nkiso nnyo era ya kyama nnyo. This is an exclusive agreement. Tewali pate erina beetu kugifuna kugigabanyizaako balala yadde okugiraalaasa awantu wonna nga bwe twalambise mu katundu akasooka, oba okubuulirako omuntu omulala yenna okuggyako abo abali mu ndagaano eno era bekikwatako. Omuntu yenna atabaddewo nga tuteesa ku ndagaano eno talina kugifuna paka lwe tulyawukana oba okufa lwe kulitwawula. Kuba Abaganda ke baligitegeera batusse. Kakati Abaganda mugitegedde, mwagala era mbagambe mbabuulire kyakukola. Buli alina ekyapa weesibe 2 olindire olunaku lwe tulumba kitebe kino ekya Buganda Land Board. Endagaano anyway, Oluganda ndumaze kangende mu luzungu ku katundu ako. Neither of the parties is free to inquire, transfer, alienate or share the effort described in this section 1 with anyone other than the other party to this agreement. Era Buganda Land Board tejja kukola project ndala efaananako ng'eno oba okukkiriza parties zaayo endala
mu Buganda okukola project ng'eno olw'okufunamu kwayo oba ng'egenderera okufunamu oba ng'egenderera bannayuganda abalala oba Abaganda oba ebitongole oba abantu sekinnoomu bafunemu. Kino Buganda Land Board terina kukikola okumala ebbanga lyonna project yeno lyeneemala ng'etambula. Naye abasajja bano naye bano abantu bano oba Mayiga oliro oyo anoteeka omukono ku ndagaano eno esiba Buganda ewaayo Abaganda n'Obuganda bwonna n'Obwakabaka bwonna na buli kimu kyonna. Bannayuganda Abaganda tuno tulo twanna bakitu twebase. Amazima tetulina teeka lye tumenye bannange. Ffe ng'aba UN tetulina tteeka lye tumenye kubanga endagaano egamba nti tewali muntu alina kubuulirwa ku ndagaano eno wadde okugiragibwa okuggyako parties eziri mu ndagaano era bekikwatako. Ffe tulabye nti ekwata ku Buganda ko ffe kwe kujja tubabuulireko kubanga bwe ba mu Buganda Land Board ate nga bagenda nti abo bokka beekwatako ate nga Abaganda be bakasitoma ffe twalirabye endagaano eno ne tusirika busirisi bannange. Ffe tulabye nti ekwata ku Baganda ko ffe kwe kujja tubasunireko. Ndowooza wano si wabi bannange naye ate bwe kiba ng'endagaano eno ddala yali ekwata ku ttaka lya Buganda ate nga ddala Abaganda ne bannayuganda bangi bali ku ttaka lya Kabaka, lwaki mwali temwagala bamanye nga ne Ssaabasajja mutwaliddemu? Be bantu abali oba abantu abali ab'okufuna ebyapa ate lwaki mwali temwagala bamanye ku biri mu ndagaano eno? Lwaki mwagala ebintu ebyenzikiza? Mayiga wavaayo n'ogamba nti oyagala bwerufu era bwe watuuka Emmengo wawaga n'ogamba oba n'owaga nga bw'ogenda okumenya buli anabba ojja kumumenya olugalo. Kakati ssebo gwani agenda okutumenyera? Nabadde n'eddoboozi lyo wano kandabo bandirina ng'owaga okumenya abantu engalo. Mayiga walitandise okukwatamu ebyanguwa kubanga bw'olinda olekulire nga ffe tukukasa okulekulira biyinza okuwonoonekera. Ffe tujja bikujjukizanga bw'ati Mayiga ku ky'obubbi bwe yayogera. Katumuwulire. Waliwo eyambuuza nti watugamba nti gwona okwata nga anyaga kakalamu ka Kabaka ojja munyoola omukono tinga tetulaba bw'obanyoola. Omuganda agamba bw'omegga toluma. Bangi bennyodde omukono naye saagala kubanga tumaze okumuwummuza tumufuumudde oba oli awo aneddako n'afuna omukisa awalala. Tetwagala nnyo kubaweebuula naye bangi nnyo bennyodde emikono era
era mujja kubasanga eyo muga tokyali emengo kyekyakuggyayo mwe mubabuuze bajja kuvundeera naye abamu kubo kubanyoola mikono sikkiriza nze mubbi sikolagana nababbi nze sikolagana nababbi sikkiririza mu bubbi. Kakati sebo emengo ani agenda okukutunyoolera omukono lwaki togukwata gwe wekka n'ogwenyoola n'otuviira kubanga gwe mubbi nnamba emu ateetaaga na kuddayo kwogera ku kintu kye bayita bwerufu musajja gwe Charles Peter Mayiga kuba gwe omwerufu bw'otyo anyoola ababbi engalo oba emikono nga bonna bwe wabagoba emmengo bannaalumanya ne basaalumanya gwe kiki ekyakozesa endagaano ey'enzikiza oba ejjudde enzikiza bweti mwattu Mayiga mwattu Charles Peter Mayiga naawe obwerufu bwe wayogerako wano sibulabawo katweyongereyo. Further, the Buganda Land Board will not establish its own similar project, service or system, or grant other parties the right to operate similar projects, services, or system for the benefit of itself, all other Ugandan Buganda agencies, entities, or individuals for the duration of this agreement, including any extensions hereof. Okukola online service delivery guno mulimo gwa Viva yokka. Online delivery of the service will be and remain the exclusive right of Viva for the duration of this agreement, including any extensions hereof, and as long as Viva meets mutual agreement to measurements of success. Viva will have 90 days to remedy any deficiency or defiance in measurements of success before losing its exclusivity hereunder. Kano kwe katundu akokubiri kutundu oba ku section 15. Viva eteekeddwa okutuukiriza operation esooka mu mwaka gumu oba si kyo ejja kubeera efiiriddwa byonna. Viva must achieve initial operation within 1 year of the effect date or lose exclusivity. Section ye-16 ey'endagaano eno okulabula obubaka kyewalise notices. Okulabula kwonna oba obubaka certificates okukkiriza ebituukiddwako n'ebirala ebyetaagisa mu ndagaano eno bijja kuweebwa nga mu buwandiike era kijja kutwalibwa nti buweereddwa bulungi era butuuse gye bulina okutuuka. Wano oba kino kirina okukolebwa nga kiyita mu mikutu emitongole egya buli pate nga bwe giri wammanga. All notices, certificates, acknowledgements, all other written communications hereinafter referred to as notices required to be given under this agreement shall be in writing and shall be deemed to have been given and properly delivered if duly mailed by certificate or registered mail to any other party at the address below, or to such other address as any party may, by written notice
designated to the other. Obubaka obusindikibwa okuyita mu mikutu emirala nga face smile, overnight delivery, courier, bukkirizibwa. Notices sent by any other means, i.e. face smile, overnight delivery, courier, and the like are acceptable, subject to written confirmation of both transmission and receipt of notice. Viva Compliance Technologies Limited ani yagikiikirira ku ndagaano eno? Katwekkaanye. Hey, munansonyiwa naye njagala kugeza kifaananyi kino mulabe abaagikiikirira. Be bano wansi awo muyinza obutabalaba bulungi, but it's fine. Ngenda kubasomera amannya. Viva Compliance Technologies oba VCT Uganda Limited yakiikirirwa, muwulire abaakiikirira, yakiikirirwa Frederick L. Whitaker, care of Viva International. Kati Viva eno yafuuka emu wano era yakiikirirwa omuntu omu. Esangibwawa Suite 501 Fortune Executive Tower, GLT Dubai, UAE. Zino ze simu muziwandiike, enda zibasomera. Tomanya muyinza ozikubako ne mufuna inquiry oba ne mukola inquiry. Esimu eri +971 52 835 2560. Esimu y'abano aba Viva Holdings ne Viva International era abakiikirwa Frederick L. Whitaker eri kasaalaba 971 52 835 256. Mugikubeko mulabe oba kueri oba teriiko. Kakati ate faxi eri +971 4 361 5211 oba faxi eri kasaalaba 971 4 3 6 5 eno ye email oba gyeri mukama yamanyi eri Ricky RICK.Whitaker. Whitaker liri WHITAKER. Just Whitaker ngone yazanya filimu ya Amin, the last king of Scotland. Kakati email obo gigatta wamu eri Ricky.Whitaker@Viva Consulting 2 c.com. Email eno muzigezeeko mulabe naye byonna bino ebintu birayika tebiriiyo. Ani yakiikirira Buganda Land Board? Buganda Land Board Chief Executive Officer, P.O. Box 14202 Kampala, Uganda. Enamba gye baateekawo yali +256 312 263741 oba kasaalaba 256 312 26374 nabo balina fax nno eri
+256 414 274 893 kasalaba 256 4 274 893 bwoba saze obawandikira ku info@bugandalandboard.or.ug tekiri org kiri or.ug oba babirekangayo nga babigenderedde kubanga nze or sigiwulirangako it's .org org naye bano kati mulabye eri ba email yoli waggulu witeka oba waiteka yagiteekamu c ku .com after 2 oba bazigulawo ku olwo mukama yamanyi. Section 17 kwe tulaze oyo nne yali CEO mumanyi Ekiwalabye Male by then naye teyateekako wano mukono tujja kulaba wawe yaguteeka kakati wano ne bagamba okutereezaamu kye bayita modification non-waiver of rights ne bagamba nti endagaano eno tejja kukyusibwa kulongoosebwa oba kwongezebwayo yadde obuvunaanyizibwa oba eddembe eriwereddwa pati eno oba endala mu ndagaano eno okuyungizibwa okujjako okuyugizibwa lwegamba nga okuyuya ekintu okujjako nga waliwo ekiwandiiko ekitongole ekifulumiziddwa parties zino naddala nga kikwata ku kukyusakyusa okutereezaamu oba okwongezaayo endagaano. This agreement shall not be amended, modified or extended, nor shall any waiver of any right hereunder be effective unless set forth all a document executive by duly authorized representatives of the parties, especially referencing the provision of this agreement to be amended, modified, extended or waived. Okulemererwa kwa pati emu okutuukiriza byerina okutuukiriza si kyakuleetera kukyusakyusa kwongezaayo oba kulongoosa mu ndagaano. The failure of any party to insist upon performance of any provision of this agreement or to exercise any right, limit, or option provided herein shall not be construed or deemed as a waiver of the right to assert any of the same at any time thereafter. Buganda Land Board ekkiriza nti nga waliwo ebyeyunze ku byensimbi bya project eno kisoboka okwetaagisa okukyusa mu bukwakkulizo bw'endagaano era Buganda Land Board ekkiriza okukkiriziganya ne ebinaabeera bikyusiddwa ane munaye ate omwavu ogaana. Buganda Land Board acknowledges that in connection with any financing of the project, it may be necessary to amend the terms of this agreement and agrees to cooperate with respect to any such amendment. In section 18 ey'endagaano, endagaano okutwalira awamu entire agreement muwulirize bulungi. Obuwaayiro n'obujulizi obuli mu ndagaano era obuli wakati wa parties zino busukkuluma ku kutegeeragana obweyamo oba endagaano zonna ez'emimwa ezaakolebwa nga zikwatagana n'ebiteeso by'endagaano eno. Obukugu, obumanyirivu,
era ne contracts zonna ezisibuka mu project yeno. The foregoing paragraphs and references contain the entire agreement between the parties and supersede any previous understandings, commitments, or agreements, oral or written, with respect to proposals, technical submissions, marketing materials, and subcontract all other work emanating from this project. Singa wabeerawo kyonna ekizzeewo mu ndagaano eno kijja kuteekebwa mu nkola era kikolebwe okulaba nti endagaano eno eyongera okunywera. In the event that any provision of this agreement is found to be unlawful or unenforceable, the remaining provisions of the agreement shall nonetheless be enforceable and construed so as to give effect to the agreement as a whole. Akatundu ke-10 n'omwenda wa section 19 amaanyi g'endagaano force major. Singa party tesobola kutuukiriza buvunaanyizibwa bwayo obulambikiddwa mu ndagaano eno mu budde, olw'ebyo ebyazibira Wannyindo okweggala era nga bibadde tebyewalika, obudde obw'okutuukiririzaamu emirimu egyo oba obuvunaanyizibwa obwo bujja kwongezebwayo nga bwenkanankana n'obudde obufiiriziddwa, ate era pate tejja kutwalibwa ng'emenya endagaano. If any party cannot timely perform any of its obligation under this agreement due to events beyond its reasonable control and which could not have been avoided by the parties' use of due care, the time period for performance of such obligation shall be extended by a period equal to the delay caused by such event, and such part shall not be deemed as a breach of this agreement. The parties shall conduct friendly negotiation as soon as possible to find a mutual satisfactory solution to the problems caused by such events. In witness whereof the parties hereto have caused this agreement to be executed by their authorized representative as set forth below. Parties endagaano zigitadde mu buwandiike nga zikiikiriddwa abantu baazo bano wammanga. Tuddamu. Asooka ye Frederick L. Whitaker, title Managing Director. Ennaku z'omwezi 2/11/2015. Buganda Land Board ani ataddeko mukono by signature Kyewalabye Male, Kyewalabye Male, Kyewalabye Male, Kyewalabye Male, Kyewalabye Male. Nasaako n'akuutiza omukono omuyitirivu era nga ekifo kye Chief Executive Officer yateekako omukono guno ye ng'ennaku z'omwezi 4 January 2016. Kwegamba endagaano eno ekulaga nti teyakolebwa mu Uganda.
oba bwe bayakolebwa mu Uganda abantu bano bebamu kubanga oli atekako atya nga 11 Novemba 2015 ate ono n'asayininga January nga 2016. Era endagaano eno yajulirwa ani oba witnessed by Barnabas Ndawula advocates. Abamanyi Barnabas Ndawula advocates yani nabanoonyeza n'okubanoonya ne b'ambulance musobola okutuyambako kaawo. Kakati bannange eyo yebadde endagaano naye katunuulire biki ebirina okukolebwa oba kiki ekirina okukolebwa. Kwata ekitabo kyo n'ekkalaamu kubanga wano we wali ekinyusi kya program. Ekisooka ekigendererwa ekyokubasomera endagaano zino kyabadde okubategeeza mumanye nti ababbi b'ettaka tuli nabo mu Buganda ate be bali ku kitebe ekyobukulembeze bwa Buganda emmengo. Mulekeraawo okufuuka kiiso kya mbuzi ne tutunuulira bali abaguze ne twerabira ababaguziza. Mmwe mu bantu bonna be basenda mwali muwuliddeyo Katikkiro ng'avaayo n'anyega oba Kyewalabye Male n'avaayo n'anyega. Naye kati ffe nga tudda wano tukubemba ekuulo era Mukanyakayirima yasenda abantu. Lwaki Mukanyakayirima? Naye tutwebuuza nti naye yaani abaawadde Mukanyakayirima ettaka eryo era ani abaali muguzizza ng'akimanyi kuliko abantu. Kakati nno twagadde oba ekitusomeseza endagaano zino kwe kumanya kati ani abba ettaka oba ani asenda abantu. Muleme kutunulira bazze kusenda, mutunulire ababasindisi. Saagala kwogera kitabo kya Tamale kiri kye yawandiika ekyabafuuyi. Kati abo bafuuyi naye nga baba beewaddeyo bambi butaswaza bano bakukiikirira bano Kyewalabye Male ne Charles Peter Mayiga. Bano era be bantu bennyini abeerimbise mu linnya lya Kabaka era abakozesa obubi erinnya lya Ssaabasajja. Bannange tulina okuvaayo ffenna ng'Abaganda okuyingira obumu mu nsonga eno ng'enkuyege okutaasa erinnya lya Ssaabasajja. Ekyokubiri, tokkiriza muntu n'omu kati kukufutyanka ng'omaze okuwulira bino ku ttaka lyombo Kabaka asiimye. Kabaka talina kyamanyi ku bantu bano bye baakola mu ndagaano. Kola ekisoboka obakubire enduulu, okwate jambi oba bateme oba miggo bakube mukube gwanga mujje mu batwale entyaji. Ate era temwetirira mugende ku lubiri ebbanda mulinde Kabaka. Mutuulaawo mu magaye Ssaabasajja batusenda batugamba gwagambye gwasiimye tusendebwe ku ttaka. Atakulekera tomulekera ennyanja ekuttoomira. Akufumbire ey'ebigere akufumbire ey'omutwe ofumba ya bigere evvumbe ne lyenkana. Bino byonna Ssaabasajja tabimanyi era n'endagaano tazimanyi naye ayinza okuba aziwulidde kati ku UNN. Singa kino kibeerawo ng'oli azze okusenda ku ttaka oli wa ddembe okwekubira enduulu mu kkooti era olemereko oba okole bye nkugambye waggulu. Ekyokusatu, nga tetunnaba kubategeeza mu bujjuvu ki kye tugenda kukola ku nsonga eno kubanga naye eri ku
agenda yaffe nga UFCC oba nga UFCC ng'etudde tuyambe kati nga tetunnatuula weereza details za byonna ebikwata era n'emivuyo gy'oyiseemu olwa Buganda Land Board ku email yaffe. Osobola okuweereza wano ku princekimbugwa@getunn.com. Osobola okuweereza ku UFCC, ku admin@ufcc.com oba info@ufcc.com oba ku hello@getunn.com. Ezo na email zaffe muzimanyi. Oba kuba esimu yaffe mugimanyi wano. Weereza amaloboozi aga voice notes ku simu ya studio. Fe tujja kukukwasaganya n'abantu abatuufu abajja okukuyamba ku nsonga ezo. Naye mukimanye nti ensonga eno nayo tugiriko mu lukiiko lwa UFCC era eri ku mwanjo ddala. Ekyokuna nga tonnava ku ttaka gwe baligobako sooka olondoola ozuula ekituufu na baani abali emabega w'okukugobaganya ku ttaka bw'obanga okimanyi gwe mutuufu. Ebyo byonna ffe tujja kubyetaaga okulaba nti tuyamba abantu baffe. Ekyokutaano ekirala, abaafuna ebyapa bya digito mwenna tubasaba muddeyo mwekebejje mulabe oba ebyapa byammwe bikyali mu mannya gammwe obanga n'ebibatu oba ebigalo oba ebinkumu bye mwateekayo bikyasoma kyebyali bisoma mu kusooka. Bw'obanga waggyibwako ekyapa kye eky'olupapula kisabeeyo mu Buganda Land Board kubanga obwo bubbi. Tokkirizibwa kuweebwa kino kuggyibwako kiri nedda. Olaba ne passport bwe tugendayo zikubwamu obutuli naye passport yo n'ogisigaza. Kati lwaki ate mwe musigaza ebyapa by'abantu nga mubawo ebya digito? Ekyomukaaga, abalina ebyapa byammwe ebikyali mu mpapula mubikuume butiribiri. Temuddayo mugenda kufuna byapa bya digito. Kino ekintu kya bubbi, kya bukuusa, kya buyaaye era kigenderedde okukuggyako ettaka lyo. Ekyomusanvu, ate abo abatannaba kufuna bwannannyini ku ttaka lyabwe mugende mu mateeka. Ettaka lyammwe mulisse mu mateeka. Mugende muteeke ettaka lyammwe mu mateeka kubanga ababbi bakozesa omukisa gw'abo abatakebera ku byapa byabwe oba batabissaako kaviyeti oba abo ababivaako okubikyusa kubanga abantu bangi bagula ebintu ne babireka mu mannya g'abali be babigulako olw'obugayaavu. Nja kulikyusa ate gundi eyanguza mu manyi ate ananzijawo ayinza okundeetera ebyekiyaayi. Si yajja okuba omuyaayi bano ba Buganda Land Board be bajja okujja bakubbeko ettaka eri nga bazudde obunafu obwo we buli. Mukyuse ebyapa bidde mu mannya gammwe musobole okulwanyisa abantu bano obulungi n'okubeŋŋanga. Ekyomunaana, mujjukire nti okufuna ebyapa ebya digito kyabweyagalire si kyabuwaze. Oli waddembe okukifuna oba obutakifuna mu ndagaano bwe kigamba era ne Ssaabasajja muwulira yakyogera. Gwe bagamba nti nze bye mukola byonna nga Buganda Land Board sibimanyiiko, njagala okusomesebwa kuba Ssaabasajja abagamba balina okusomesa abantu ne bakkiriza. Abantu be balina okusalawo oba ye oba nedda. Kati mugambe nti nedda. Kale nga tonnaba kufuna kyapa ekyo ekya digito sooka otegeere bulungi kiki kyogenda okufuna.
amateeka n'obukwakkulizo obuli ku kyapa ekyo bye biki? Politician stole your future, you can get it back. Ekikutte obudde kiri buta. Obadde owuliriza programu yo eŋŋanzi GYAKO-OBUCU. Ejjudde ebyokuyiga ate esomesa. Kino kibadde kituntundu kya 5 tusinkana ate mu programu endala eddako. Leero tulina omugenyi ali special ate nga mukyala. Temumusubwa mu programu The Mysteries of Revolution. Naye atwegasseeko oba yegasse ku ttiimu. Omukama abakuume. Okujjako nga sinnaba kubasiibula mulindeko. Nsaba na kano nkayiseewo mu bwangu nga tonnagenda. Yezu bwe yalaba abayigirizwa be nga batidde yabagamba nti, let your hearts not be troubled. Mugume emitima. We must be revolutionary and not reactionary. Abalaba programu eyo bw'oba tewagiraba ginoonye oba buuza munno ajja gikubuulira ebyagirimu. There is a sense in which some of you seem to be troubled by the fact that Nobody Mao kuba nfunye essimu nyingi kyenkyagadde nsembeyo ne ka message kano okusinziira ku programu gye twakola eya Get Off the Hook Friday. Bangi baatidde ku ebyo bye twayogedde, bye twasuubidde oba bye twapredictize nti bye bireese Mao okukola. There is a sense in which some of you seem to be troubled by the fact that Norbert Mao was appointed the Minister of Justice and Constitutional Affairs with the major task of leading national dialogue and consensus. Kubanga ekyo tikyali kya lugambo, naye kennyini ninawe mulabye mu interview ng'akyogera. Well, temulema kweraliikirira era nange sirema kweraliikirira wamu nammwe kubanga nange ndi muntu. Naye I'm consoled by the following facts. Zenjagala owulire gwa alaba UNN. 1. Oba esooka that UNN stroke UFCC has big brains that have resulted into the call for national dialogue in Uganda. To us, this is a credit. Thanks to the big shots behind this. Great thanks to Professor Gukina. Era singa UNN ne UFCC teyavaayo na idea ya referendum gye twayita oba gye twatuma EAPJRC kiyite Entebbe Apologies, Peace, Justice and Reconciliation Conference. Federal singa government ekyali mutulo ku kya federal. Naye obutambi mbulabye obutambula kati. Federal efuuse federal. Kino kikulaga ki muganda wange oba mwannyina zaali wano nti bakulu, these matters are extremely serious. Era nti UNN yeri ku kituufu kati yevuga Uganda. Nze nabagamba nti gwebeera ne kye bayita ideology ogenda kunyenya Museveni.
naye bano bonna babadde bakikola mu bugenderevu abagamba nti bamuvuganya nga tewali alina ideology simanyi, but tulesa ideology mu bunafu bwaffe n'omukutu gwaffe guno gutalina nation nti guli kweje egiri ewaka egirabibwa buli muntu. Naye Museveni atula bufofofu, atandise appointments eza pressure, atandise okufulumya ekigambo federo mu kamwake, era alajana nti mulwaki temubuulira abantu NRM system byekola. Kakati abantu batandise kuwoza federo mubabuulire ebirungi, but NRM is not a system. Twakibalagawa kati Museveni ne banne batakiriza kulaba ngeri ki gye bawamba kintu kino oba gye babuzaabuzamu bannayuganda. Kyovula bambagambye kano temugenda nga temukawulidde. Ekyokubiri, I'm consoled by the fact that UNN is kawunyemu. Wano toyita amazima mbabuulira tewali ajja kuyita wano. Twatandikira ku Lukiri Rubongo ya naye tewali agenda kuyita, era mbawulidde ne Mao yagudde mu kawunyemu Friday. Bw'oba tewalabye program Get Off the Hook ginoonye. In whichever angle they will take, we know our stand as UNN stroke UFCC. We know what we must be contained in the genuine dialogue that will benefit Uganda and not that will keep the refugees in power. Here I invite all of you to pray and pray for the brains behind this move. That God may keep us safe and grant us the gift of wisdom and courage. Number 3, I am consoled by the fact about Mao's appointment. I am consoled by the fact that the last what Uganda wants to drive through Mao is totally different from what UNN stroke UFCC is advocating for. Bino ebintu byawuka, ekimu kisobola okukutuusa ku kirala naye byawukanira ddala. 4, I'm consoled by the fact that the dialogue that is needed in Uganda is not a dialogue between NRM and political parties. Mubalabye batandise okwekuŋŋaanya. Mulabye ekibadde ku Afrikana, Besigye, Bobi Wine, kina basaalirwa n'abalala bakapere. Kakati kye baagala okuvuga nti dialogue ebere between NRM and the political party and the rest. No! The dialogue that is needed in Uganda is not a dialogue between NRM and political parties. No. Any dialogue that must be fruitful and genuine in Uganda must not at any point include political parties, religious affiliations, tribal affiliations, and anything of the sort. Eno dialogue fe gye tuwogerako oba gye tutembeeta gye balowooza gye baagala okukoppa erina kubeera dialogue between those who have led Ugandans to such untold suffering and divisions and Ugandans who have been victims of the suffering. Kambabuulire mukulumwa kwonna okubbibwa okuttibwa bannabyabufuzi tebabaddemu. Gwe owa bulijjo owa wansi gwandaba gwabbiddwa gwasibiddwa baganda bo battiddwa bano bannabyabufuzi wabeeyo omu ayogera nti ze muganda wange baamutta.
mu campaign ezaggwa oba bamusiba. It must be a dialogue that is mediated by a neutral person or entity, not a Ugandan who has already taken sides like Mao. Fetwogera ku United Nations. What are you talking about? Ekitali ekyo tugenda guno gwesalira feka na feka. Otherwise it becomes practically negotiation. Kasitobiteka mu Mao. Eze batakyali dialogue. Eyebefu zifuse negotiation. Tufunaki, mutuwachi, tubawachi. Era mwe bannayuganda mwe babajjogabana. Yes. Ekyokutaano, I'm consoled by the fact that we are not seeking negotiations. What Ugandans need is non-negotiable. We cannot negotiate our rights which have been deprived from us for 36 years. Come on. Come on, man. How can we share the same table to negotiate for the human rights which we have not been having for 36 years? Are human rights negotiable? How can we negotiate to have quality education that we have been deprived of 36 years for 36 years? Is education negotiable? How can we negotiate to have proper medical care that we have been denied for 36 years? Is health negotiable? In case we have the mediator or coordinator as a person who has taken already stand, this means this is no longer a dialogue but a negotiation or negotiations. We cannot have negotiations on matters that are non-negotiable. Are you kidding me? Come on, man. Echomukaga, I am also consoled by the fact that I see the salvation of Ugandans is at the door. Jesus in his word said, when your salvation is near, when the Son of Man is about to come, there will be, or there will come false prophets to distract you from the truth. Don't listen to them. False prophets and teachers have now come, preaching false national dialogue and consensus instead of reconciliation, apologies, peace, and justice. Don't listen to them if you are indigenous Ugandan. My English dictionary tells me that 1. Dialogue is a noun, is a conversation between two or more people as a feature of a book, play, or a film. Emboozi ebeerawo wakati wa abantu babiri oba basatu. Emboozi eno esobola okubeera nga eri mu ngeri ya kitabo oba muzannyo katemba, comedy store model oba film ez'ebinigeria oba ebinauganda. Omu yogera oba omu ayogera omulala n'amwanukula. Ekyokubiri kyensanze mu dictionary. Okay, kale ekya dictionary katukikomya. Naye ekirala kyembakuutira,
kwe kwetaba oba kyembabuulira kwe kwetaba mu muhoozi mu mboozi oba okuteeseganya okugenderera okumalawo ekizibu oba enkaayana. Kino kye kitegeeza oba kikivunulwa okugeza bwe waaliyo olutalo eggulu UPDF yagenda mu dialogue ne LRA n'oyo Mao ye yazikubiriza. It means to take part in a conversational discussion to resolve a problem. Kati ekya UNN ne UFCC oba UNN ne UFCC kyeyagala kyeki okusookera ddala okugenda mu dialogue yonna parties zombi zirina okumanya ekizibu n'okukkiriza nti ekyo kyekizibu ekirina okugonjoolwa. Muwulirize bulungi ebigambo bya Professor Gukina banna. Kyemmanyi nti UNN ekoze omulimo munene okubuulira bannayuganda ekizibu kyabwe era nkakasa abasinga kati bagenda bakitegeera. Kati okugenda mu dialogue ekizibu ekyo oba ebizibu ebyo bye birina okuteekebwako essira. All you can get out of the meaning of dialogue is a conversation to solve a problem. But what UNN/UFCC is advocating is beyond negotiation, beyond dialogue. Though through dialogue we can reach to what we advocate for, but dialogue is not the end all a goal. The goal is justice, peace, and reconciliation. If I may ask, dialogue were done in northern Uganda by Mao. The war abruptly stopped, but were the people reconciled? No. So, let your heart not be troubled. The aim of EAPGRC in Entebbe is reconciliation. I remember I explained every letter that contained in that conference last Friday. Tetugenda kunyumyamu bunyumya. Mbutukoze dialogue nedda twagala reconciliation. Tetusobola kufuna reconciliation nga tukomye ku dialogue. Bwe kubeeranga kwe kusiima kwa production ate ne tiimu yonna ya UNN nja kudda mbalambikira ensonga zino mbujjuvu. As per now, what I can say, let your hearts not be troubled. Fix your eyes to the federal revolution. Say one word, we want federal. Another word, we want a referendum. And that referendum erina kuba monitored by the international organization. A neutral organization. Kambabulire bannayuganda ensolo ku kizigo kweri. Kano ketugoba kalibwa. This time round ketugoba kalibwa. We have to insist to the peace conference, Entebbe conference, UFCC conference. We have to insist to have a referendum. We have to insist to see to it that federal is restored in Uganda. Bakulu, these matters are extremely serious. Omanyi bwe ntabulamu akazungu akatono. Bw'oli andabuddemu akazungu akayitiridde omanya nti awo nkoledde nyinza okusula wano. Kamberekereze bataayi bange. Sigadde nze Kimbugwe omukama abakuume.